Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello 11-2, how are you? Okay, in this meeting, we would like to continue our discussion about passive voice. But before we start to the new discussion of passive voice, I would like to discuss our 4 questions that I have given to you last meeting. Now let's open your book. Have you done it? Sudah dikerjakan belum? I hope you're responsible for every exercise that I have given to you. Okay, even I'm not there, but please be independent students to do the exercise. Okay, and let's we discuss it. And actually today I would like to discuss about passive voice, but it's a question form. Last meeting we have discussed about passive, but it's about statement or positive sentence passive. Today we would like to discuss about question sentence. Okay, and I would like to write the sentence first. There are 4 sentences, I think. Ada 4 ya kemarin ya. Ada 4 kalimat. The first is my father. My father will build a hospital in the city. Okay, this is the sentence, but before that, let's rewrite the key keyword to do the passive sentence more easy. Kita tulis ininya dulu ya. Jadi because of passive voice itu need to be, and then verb 3. So we have to know what to be that is suitable for every sentence, for every active sentence. And then the to be, so before we classify the to be, we have to know the active sentence-nya dulu deh. Okay, active sentence. If in active sentence you find verb 1 and verb s, or don't, do and does, you have to use to be. Kamu harus pakai to be, is, am, are. Okay. If in active sentence you find verb to or you find verb to, sorry ini nggak usah deh pakai karena dia bisa tanya dan negatif, or did. So you have to use to be, harus pakai to be, was, and were. Okay, if in active sentence you find have, had, plus, plus verb 3. So you have to use you have to use in. If in active sentence you find modal, jadi madam sekarang pakainya modals ya. Modals itu you know ya, can, will, must, should, and lain-lainnya itu you have to use be. Nah,
if in active sentence you find to be plus verb in, choose to be being. Nah, this is the A to be that will be used in passive voice. And how to decide which to be that is suitable for the sentence? You have to pay attention to the active sentence first. If in active sentence, for example, the question number 1. Nah, ini question yang number 1 ini. In active sentence, you find will and build. Will it's a models. Will ini kan models ya, nih models. Nah, so you have to choose to be be. Nah, berarti to be yang digunakan adalah be. Okay, and then after you find the predicate, setelah kamu menemukan si predicate-nya ini namanya predicate ya. Si predicate in active sentence, find the object. Ada objeknya nggak? Oke, ada. Because if a sentence no object, ketika kalimatnya itu nggak ada objeknya, the sentence can be changed into passive voice. Jadi kalau dia nggak ada objek itu nggak bisa jadi passive. Nah, ini ada dia. Objeknya adalah hospital. And then how the passive voice from this sentence? Gimana nih jadinya? Oke, si objeknya kita move into a subject. Jadi si objeknya ini kita pindah menjadi subject. Nah, jadi kita tulis di sini a hospital. Nah, because of this is will, models, modelsnya kita tetap tulis dulu ya. Kalau ada models, itu modelsnya tetap ditulis, baru write the to be. After that, write the to be. To be-nya apa? Models itu be. Nah, oke, be. Build, verb 3 from build, it's built. Okay, a hospital will be built by my father in the city. So like this. How about your answer? Gimana jawaban kalian? Bener nggak nih? Oke, it's okay kalau belum benar. Kita coba lagi ya. And then questions number 2. Soal nomor 2. Questions number 2. Siti has published her new novel. Okay, this is the sentence. Siti has published her new novels. So, let's find the object and the predicate. Can you find the object? Mana objeknya? Oke, objeknya adalah the object is her new novel. This is the object. Okay, and then which is the predicate. Yang mana sih predicate-nya? Nah, ini has published. Nah, has published, if you look at the key, this is nih, ini nih pokoknya tolong dicatat, dihafalkan. Because if you know well about this, it will be easy to do passive sentence. Has and publish. So this one ya, has, ini ada has, and then verb 3, publish is verb 3. So the to be that is used for this active sentence is been. Jadi the to be that will be used is been. Okay, now let's redo. So the object will be moved into a subject. Her new novel will be. Nah, kok will be? Has. Nah, has-nya tetap ditulis dulu ya, has, and then baru to be-nya been. Because of this sudah has a verb 3, karena sudah pakai verb 3, jadi nggak usah diganti verb 3 lagi, ini udah verb 3. Published by Siti. Jadi, Siti telah mempublikasikan atau kayak merilis ya, novel barunya.
Nah, kalau pasifnya jadinya novel barunya telah dirilis atau dipublikasikan oleh Siti. Nah, kayak yang ini tadi kan ayah saya akan membangun sebuah rumah sakit di kota. Passive voice-nya sebuah rumah sakit akan dibangun di kota oleh ayah saya. Oke, jelas ya. And then number three. Okay, let's move to number three. Number three itu what is the sentence? Oh, ini agak nggak kelihatan ya kemarin ya. Terlalu di atas nih. Kayaknya Adele ya, masa Adele found my room key. Room key under the table. Under the table. Okay, let's check here. Kita cek di sini ya. Let's check. The first you have to find. Di mana ya? Di sini deh. The first you have to find the predicate and then the object as usual, seperti biasa. Let's find it. Okay, and then where's the predicate? Yang mana predicate-nya? Okay, predicate it's found. Okay, this is found. Predicate itu consists of verb atau to be ya. And then where's the object ini? My room key, kunci kamarku ya. This is the object. Nah, if there is a verb to, kalau dia ada verb to, nah ini verb to nih. Ya, there is a verb to, so the to be will be was or were. Jadi to be-nya antara was atau were. Now let's check the new subject. New subject-nya akan jadi my room key. This is singular atau plural? Nah, my room key ini singular atau plural? Oke, this is singular. So to be-nya adalah was. Jadi to be-nya adalah was yang akan kita gunakan. Now let's rewrite a sentence, the passive sentence from this sentence. So the room key will be the first sentence, will be the subject now. My room key was, because verb 2 and verb 3 from find it's same, found, so you don't be confused to find the verb 3 from that, okay? My room key was found by Adele under the table. Okay. My room key was found by Adele under the table. Okay, the active sentence means Adele menemukan kunci kamarku di bawah meja. Nah, kalau the passive sentence means kunci kamarku ditemukan di bawah meja oleh si Adele. Okay, so you can know the differences between active and passive in the meaning, ya. Okay, and then number four, Kimi is reading a novel. Sorry, ini kok. Oh iya, sorry, was bukan is. Was reading a novel last night. Nah, jadi Kimi sedang membaca novel kemarin malam. And then the first thing, nah langsung aja nih kalau passive active sentence, you have to find predicate and object. Langsung aja temukan predicate dan objeknya. Nggak usah bingung-bingung. Aduh ini tensesnya apa ya? Past tense ya. Kalau past tense itu apa sih? Nggak usah. Jadi langsung aja predicate and object. Predicate dan objeknya. Nah, where is the predicate? Yang mana predicate-nya? Oke, predicate-nya adalah was reading, and then the objeknya a novel. Nah, was reading itu bisa masuk ke sini nih, to be, ya kan? To be and verb ing. To be plus verb ing. Jadi being dia nanti, being. Nah, being-nya di tengah-tengah sini.
Okay, now let's rewrite an active sentence from this sentence. So it will be a novel. A novel was being, read-nya become read. Actually, it's the same handwritten, but different in pronunciation. It is the verb 1 is read, the verb 2 read, the verb 3 is read. Read by Kimmy last night. Okay, novel was being read by Kimmy last night. Okay, in active sentence, the meaning of active sentence, Kimmy sedang membaca sebuah novel kemarin malam. Nah, kalau passive, sebuah novel sedang dibaca Kimmy kemarin malam. Oke? Okay? How about your answer? Gimana jawabannya? Benar semua nggak? Siapa yang benar semua? Oke, kalau yang belum benar, it's okay, nggak apa-apa. We are just practicing, masih latihan. You can ask your friends, bisa discuss with your friends ya, tanya ke teman ini gimana sih caranya. Pokoknya yang pertama itu, in passive voice itu, find the object and then the predicate. Temukan objek dan predikatnya. Okay, if you know the predicate, you will know the to be that will be used in that sentence. Ketika kamu udah tahu predikatnya, itu kamu akan mudah menemukan si to be yang akan digunakan di passive sentence. Okay, now we would like to come to the new discussions. Kita mau ke discussion yang baru, itu passive voice but questions, tapi bentuk pertanyaan. Ada nggak, madam? Ada. Oke, ada. Ada passive voice bentuk pertanyaan. Oke, let's check it. Hapus ya yang ini ya. Udah kan? Udah dijawab? Ada yang benar semua? Nanti besok kalau latihan, kehapus semua. Semoga bisa. Wow, ternyata kehapus semua. Ulang deh. Nah, madam maunya hapusnya ini doang nih. Oh, ini satu ini ya dia tadi. Yang pertama biarkanlah ya. Susah dihapus jika ikut yang itunya. Biarin deh. Oke. Kita mulai ke questions. For example, nah di sini kenapa madam tulis ada do dan das? Karena questions itu biasanya kayak gitu ya. Ada do, ada dasnya. Oke, number, for example, sebenarnya sama aja. Same with an active statement. For example, do you clean the room every morning? Every morning. Nah, do you clean the room every morning? Apakah kamu membersihkan? Membersihkan. Nah, membersihkan itu masih aktif ya, membersihkan. Karena kalau pasif itu artinya nanti dibersihkan atau tuh. Do you clean the room every morning? Apakah kamu membersihkan ruangan itu setiap hari? How about the passive voice? Gimana nih passive sentence-nya? It's still same, madam. We have to find the object and the object and the predicate. Yes, kita tetap harus menemukan objek dan predikatnya. Because of this is equations, jadi predikatnya itu bukan dari verb-nya, tapi dari si auxiliary-nya. Ya, dari si auxiliary-nya. Nah, di sini dia ada auxiliary do. Nah, ini ada do. Ya, and then where is the object, you atau the room? Udah pasti yang namanya objek itu setelah verb. Objek itu setelah verb. Mana verb? Ini clean. Berarti objeknya adalah the room. Ya, nggak mungkin objeknya you. Ini subjek. Ya, jadi objeknya adalah the room. Nah, let's we change into passive. Kita coba rubah ya. Di sini ada do, berarti to be-nya antara is and are. Now let's we check the room. The room ini dia singular atau plural? Okay, this is
Singular. Ini singular. Kenapa singular? Because this is no S after the word room. Tidak ada S. Jadi dia pasti ruangannya just one, cuman satu. Ya. Berarti langsung do-nya itu kita rubah jadi to be. To be-nya berarti kalau dia singular, to be-nya apa? Oke, to be-nya adalah is. Is the room. Nah, clean-nya langsung berubah menjadi verb 3 ya. Is the room cleaned every morning? Dalam kurung by you. Is the room clean every morning by you? Nah, you-nya jadi di sini. Terus di sini, kenapa is? Kenapa kok bisa is madamnya? Because this is do, ada do. Nah, ini kalau do dan does itu nanti to be-nya antara is, am, dan are. Nah, why is using is? Kenapa pakai is? Because the room-nya itu singular. Singular, tunggal. Jadi, is the room clean every morning by you? Jadi, apakah ruangan itu dibersihkan setiap hari oleh kamu? Dibersihkan artinya. Jelas? Oke, I hope ya. Semoga jelas. And then, next. Lagi, tenang. Ada soal lagi. Soal selanjutnya. Sorry, number 2. Did Santi plan? Planned. Did Santi plan that 3 this morning? Did Santi plan that 3 this morning? Okay. As usual, you have to find the object and the predicate. Seperti biasa ya, temukan objek dan predicate-nya. Oke, let's refine it. Kita temukan, oke. Jadi di sini ada did. Nah, di sini ada did. Oh, nggak dari verb-nya sih, madam? Nggak bisa. Kenapa tidak bisa dari verb-nya? Karena kita nggak akan tahu kalau sudah ada auxiliary verb itu, verb-nya semuanya verb 1 nih. Ini verb 1. Terus yang tadi clean juga verb 1. Jadi kita nggak bisa nentukan. Jadi, if in the questions, kalau di question sentence, itu auxiliary-nya untuk menentukan this is using to be, is, am, are, or was, were, been, being, or been. Oke, nah di sini ada did. Berarti kalau did, nah this one. Did, nih did. Berarti the to be with been, was, and were. Because of that 3, nah 3-nya ini masih singular ya, 1 nih. Berarti kita pakainya to be-nya apa? That's good, was ya. Was. Oke, jadi gimana madam? Ayo, gimana coba? Coba dikerjakan ayo. Siapa yang mau ke depan? Nggak bisa ya? Nggak bisa ke depan. Coba kerjakan di buku kalian. Ayo gimana? Coba madam kasih waktu sebentar deh buat coba kerjain on your book di buku kalian. Oke, objeknya pindahin dulu jadi subjek. Setelah itu, sorry, ini kalimat tanya. Berarti did-nya langsung ubah jadi to be. Did-nya itu to be-nya apa kira-kira? Misalnya were. Nah, were. Setelah itu objeknya, tulis objeknya. Setelah were, objeknya, terus verb-nya, verb 3. Udah bisa? Oke, jadi gimana? Bukan were ya, to be-nya, tapi was. Karena dia that 3-nya. Itu singular. Planted. Planted this morning by Santi. Was that tree planted this morning by Santi? Apakah pohon itu ditanam pagi ini oleh Santi? Apakah pohon ini ditanam? Ya. Apakah pohon itu ditanam oleh Santi pagi ini? Tuh, jelas ya? Jelas dong, it's so easy, gampang banget ya. Next, number 3. Contoh ketiga deh, yang mana? Mau tenses yang mana nih? Yang
Ini deh. Nah, where will you paint this picture? Okay. Yeah, as usual, find the object and then the verb. Oke, sudah. Predicate-nya yang mana? Oke. So, aduh, mana sih pennya nggak keluar? Nah, nih. So, this is the object. Sorry, this is the verb. Objeknya ini, this picture. And then there is predicate will. Nah, ini ada will di sini. Berarti kalau will itu kan models. Ini models. Pakainya be. Ya. Ayo coba. Where-nya ditulis, madam. Iya, where-nya tetap di awal dia. Nanti langsung berubah setelah itu. Oke, sudah dicoba? Pen-nya bentuknya ketiga ya? Iya, pen-nya bentuk ketiga. Jadi this picture-nya itu jadi subjek. Setelah. Nih, jadi gimana? Where-nya tetap ya. Will-nya tetap madam. Tetap. Will. Where will-nya tetap di situ ya. Where will. Langsung this picture be painted by you. Nah, jadi gini. Where will this picture be painted by you? Di mana gambar ini akan digambar olehmu. Tuh. Jadi si objeknya pasti jadi di belakang. Tuh. Nggak selalu di belakang sih. Pokoknya dia yang by you-nya itu ya. Yang by you. Seperti itu. Oke. Jelas? Oke. Where will-nya tetap di sini, madam, tetap. Tapi kok ini ya, karena si will-nya ini masuknya ke models kan. Kalau models itu tetap ditulis will-nya, tambahkan be dan verb 3. Jadi will this picture be painted. Kalau yang tadi kan langsung nih did, dia nggak ada will, have, or has. Jadi dia langsung auxiliary verb. Kalau langsung pakai auxiliary verb langsung berubah jadi to be si auxiliary-nya ini. Nah, jadi nggak dipakai lagi. Kalau do, does, did itu nanti di passive voice-nya itu, di passive sentence-nya nggak usah ditulis lagi karena dia sudah dirubah menjadi to be. Ya, jadi do, did, dan does itu hanya untuk menentukan to be mana yang tepat. Tapi kalau will, has, have, and had itu tetap ditulis dia di passive sentence-nya. Walaupun kita sudah tahu to be yang apa yang akan digunakan, tapi si will-nya tetap ditulis. Oke, satu deh contoh yang pakai has, have ya. Misalnya number 4. How many times has Eva visited this city so far? How many times has Eva visited this city so far? Jadi sudah berapa kali sih Eva itu mengunjungi kota ini? Sejauh ini tuh Eva sudah berapa kali mengunjungi kota ini? Nah, nih. Oke, coba. Find the object and then the predicate. Temukan nih. Mana objeknya? Objeknya, ayo yang mana objeknya? Ah, that's good. Objeknya adalah the city. Pokoknya objek itu setelah verb ini verb ya. And then ada has. Nah, di sini ada has. How many times-nya, madam? Abaikan. Dia just question sentence ya. Cuman kalimat untuk kalimat tanya kayak 5W plus 1H itu. Ya. Jadi tidak usah. Abaikan saja. Pokoknya passive voice itu kita hanya butuh objek dan predicate.
Object and predicate. Yang lainnya hanya pelengkap. Oke, jadi kita udah temukan nih di sini ada has and then visited. Ada has and visited. Nah, gimana nih? How many-nya ditulis dulu seperti biasa ya. Nggak usah diapa-apain. How many times? Has-nya tetap ditulis. Has. How many times has? How many times has this city? Nah, si objeknya ini tadi kan di city ya. Nih, this is the object. Ini objek nih. Objek itu letaknya setelah verb. How many times has this city been? Nah, to be-nya jangan lupa. Been, visited-nya dirubah verb 3 nggak, madam? Because visited has verb 3 ya. Visited-nya di sini sudah verb 3, jadi nggak usah. Been visited so far. Atau di dalam kurung dulu deh, by Eva so far. Ya. How many times has this city? Nah, coba perhatikan. Kalau yang pertama kan berapa kali Eva telah mengunjungi. Kalau ini berapa kali kota ini telah dikunjungi oleh Eva. Tuh, jadi di sini how many times itu tetap aja how many times. Has-nya tetap. Nah, yang berubah tadinya kan subjeknya Eva, di sini jadi this city. Terus to be-nya been, verb 3 visited by Eva so far. Oke? Okay? What do you think? Sudah jelas? I hope. I hope it's clear ya. It's clear. And then please do this exercise. Madam mau kasih tugas lagi nih untuk next meeting. Yang tadi benar berapa nih? Boleh ditulis benarnya ya. Hasil kerja sendiri loh. You have to be responsible. Harus apa namanya? Jujur ya. Coba ini. Number 1 was he washing the car when you go? Number 1 ya. Number 2, this is for homework. Iya, iya PR ya, ini PR. Number 2, why? Why should we turn off? Why should we turn off TV when we hear the light? Okay, number 3. Did you paint that fence this morning? Okay. Number 4-nya di sini ya. Di sini deh number 4-nya. Dulu. Hapus. Number 4. 5 ya. 5 questions ya. 5 ya. Oke. Okay. Have you delivered the packages?
Number 5. When does deh, jangan you terus. When does Hafida usually transfer the payment? When does Hafida usually transfer the payment? Okay. Please do these questions. This is as your homework sebagai PR ya. Coba tolong dikerjakan in your book, di buku kalian. Do by yourself. If you still confused about passive voice, bisa tanya ke teman. Tapi tolong kerjakan sendiri ya, to know how well you understand this material. Just look at this one. Tulis ini aja nih, lihat ininya nih, kuncinya ini, ya. So you will be easy to do this. Okay, guys, I think enough for this meeting. Cukup ya untuk pertemuan kali ini. I hope it will be useful for you. Semoga ini bisa bermanfaat. Sudah ditulis belum soalnya? Sudah ditulis? Oke, madam tunggu dulu deh. I will wait for a while untuk nulis questions-nya. Oke, karena kalau udah di stop share, hilang. Tulisnya yang cepat, nggak usah diukir ya. Nggak usah cantik-cantik. Ntar aja pas jawabannya boleh warna-warni. Misalnya predicate-nya, ininya. Ntar kalau pas ulangan ya, boleh yang rapi, kasih warna, itu boleh deh. Next meeting kayaknya kita ulangan aja deh. On Wednesday ya, ulangan. Pakai video, iya pakai video. Nanti soalnya madam kasih di video. Sudah? Have you write all the questions? Number 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I hope you have done to write ya. Sudah selesai. I think enough for this meeting. Cukup ya. Nice to meet you. Terima kasih. I hope I will be met as soon as possible. Semoga bisa ketemu secepat mungkin ya. Ketemu langsung, not from video like this. Okay? Udah ya, I would like to stop the share. Ada mau stop sharing ini. Nah. Okay guys, I think enough for this meeting. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.